All here, so he insisted that he wanted to take it from that. So we did a test yesterday and negative. I also did a test before. He convinced us that it's a good idea. No, actually. Yeah. No, I see it. I get it both ways. You want it really? I'm delighted. Yeah. I'm delighted for people to see your face. Okay. You're right, his smile is special. Yes. I guess there's special. Shabbat shalom. I guess there's special ways that the Aser Devarayot are recited. And I noticed there's a lot of detail in the Lulav. I may. I actually took a test this morning, actually. But. Oh, yes. Okay. So Shabbat Shalom to those of you joining us on Zoom. And Mazal Tov already to the Boozy family in celebrating Liam's bar mitzvah today. We're going to begin with words of gratitude. We turn in the Siddur, the smaller red books, to page 103, and I'll invite you to rise for Berchot HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sich v'bina l'abchin ben yom u'ben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani bat chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten leya'ef koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavir shena me'enai utnuma me'afapai v'yirato lefanecha. Udneinu hayom v'chol yom l'cheinu l'chased l'rachamim b'einecha b'nei kol ro'einu v'tigmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. We remain standing and turn to page 122. Baruch Shamar v'haya ha'olam Baruch hu. Baruch Osev Reshit Baruch Omer V'Osev Baruch Gozer M'Chaim Baruch Merachem al haaretz Baruch Merachem al habriot Baruch M'Shalem Sachat. Yachid Chayolamim, Melech Meshuvach Mfordei Ad Shemo Gadol, Baruch atah Adonai, Melech Mulal Vatishbachot. Page 132. We remain standing for Psalm 136.
Hodu Adonai ki tov ki leolam chasto. Hodu le'Elohei ha'Elohim ki leolam chasto. Hodu l'Adonai ha'Adonim ki leolam chasto. L'sei niflaot gedolot levado ki leolam chasto. L'sei hashamayim betuna ki leolam chasto. Shabbat shifleinu zachar lanu ki leolam chasto. V'yifrakeinu mitzareinu ki leolam chasto. Noten lechem lechol basar ki leolam chasto. Hodu le'el hashamayim ki leolam chasto. You may be seated. We'll continue with Ashrei on page 136. Ashrei Yoshvei Veitecha Odia Hallelujah Odia Hallelujah Ashrei Am Shekacha Ashrei Am Shekacha. ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם. Hallelujah. Hallelujah. We'll continue with the Psalms of Psukkah de Zimra beginning on 137 and forward. I'll begin and end them. Hallelujah, linafshi Adonai, Allah Adonai b'chayai, azamra lelohai be'odi. Yimlach Adonai le'olam, elayich tzion l'dor vador. Hallelujah, hallelujah, ki tov zamra Eloheinu, ki na'im nava te'ilah. Magid varav leYaakov, chukav mishpatav leYisrael, lo asachim b'chol goy, mishpatim bo yiraum. Hallelujah, 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 Adonai min hashamayim, hallelujah b'amromim. Hayarim Karen Lamo, Tila Lechol Chasidav, Livnei Yisrael Am Krovo. Hallelujah, hallelujah, Shir Ladonai, Shir Chadash, Tila Tobi Kal Chasidim.
לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, הדרו לכל חסידיו, hallelujah. Page 141. Hallelujah, 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 el bekudshaho, hallelujah, b'kiyahuzo, hallelujah, b'gvuratav, hallelujah, kerov gulo, hallelujah, 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 b'teik hashofar, hallelujah, 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 b'nevel v'chinor, hallelujah, b'tofu machol, hallelujah, b'minim behugav, hallelujah, b'tziltzalei shama, hallelujah, b'tziltzalei trua, hallelujah, 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 kol neshama tehallelujah, hallelujah, hallelujah, kol neshama tehallelujah, hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai le'olam amen v'amen. Baruch Adonai mitzion shachar Yerushalayim. Hallelujah. Uvaroch Shem kvodo le'olam v'yamalei kvodo kol haaretz. Amen v'amen. We turn to page 145. Nishmat kol chai. Maybe take a few breaths of your own as we proclaim that the breath of all that lives comes together in praise of you, Adonai. Nishmat kol chai tevarech et shimcha Adonai Eloheinu. Nalelcha neshabechacha nefaercha nevarech et shem kodshecha kamur leDavid. Baruchi nafshi et Adonai v'chol kravai et shem kodsho. Hayel b'hatzumot uzecha gadol b'chlod shemecha. Hagibor lenetach v'anora b'norotecha. Hamelech hayoshev al kisei ram v'nisa. We'll continue with Shacharit, now in the middle of page 147. Shochenad marom vekadosh shemo. וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נבטלה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך
ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי, עבדך משיחך. We rise, page 148. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעולמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור וחושך, עושה שלום ובורא את הכל. We can be seated. We continue on page 150. הכל ידעוך והכל ישבחוך, אין קדוש כאדוני, הכל ימוך על סלע, יוצא הכל אל הפותח בכל יום דלתות שערי מזרח, ובוקע חלוני רקיע, מוציא חמה ממקומה לבנה ממכון שבטה. אין קרקך ואין זולתך, אפס פלטך ומי דומה לך. אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס פלטך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גדלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה חיות הקודש ונדר בכבוד, על המרכבה זכות ומישור לפני רכיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ופסקל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו
כל צבע מרום תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. ליל אשר שבת תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מעורר שעשית יפרוך הסלע. Continue on the top of page 153. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אווירה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפרים מריצים ומקדישים וממליכים. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם מנחת רוח ושפה ברורה ונעימה, קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה. קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול בנצים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר, 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 ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We're on page 154, Ahava Rabbah, as we gather our tzitzit and prepare to declare the oneness of God, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך ולאחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר במו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני אלוהיכם אמת.
לדור ודור קיים ושמו קיים וכיסאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת שתהו אדוני אלוהינו ואלוהינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גאול אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פרודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך. We're on page 158. In a few moments, we'll rise and enter into a time for our own private prayers. The traditional words of the Amidah go from 159 through 166. תהילות לעליון ברוך ומבורך משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובטחי נאומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל.
Begin our singing of the Amidah out loud, back on page 159. You can be seated briefly if you'd like, and then we'll rise for join together for the Kedusha on 161. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע משיב הרוח מוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופך עולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Rise. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות בכל הארץ קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנסים לעומת צרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון וקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתקדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לבדו הללויה לדור ודור נגיד קודשך ולנצחים קדושתך נקדיש ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We can be seated. We continue on 162, the second paragraph. ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו
כליל תפארת בראשו נתת, בעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת דברי נפש, ולא נתת אדוני אלוהינו לגויי ארצות, ולא ינחלו מלכינו לעבדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך ונתת באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת, מקדשי שביעי, כולם יספו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית, אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ולתפילתם, והשב את עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו ושובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ותרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל האחרים ידעו סלע, ולו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו, סלע. ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל אל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד, כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Page 167, Kaddish Shalem. יתקדש ויקדש שמי רבה, ועולמה דברה חיותי וימליך מלכותי, בחייכון וימכון ובחיי דכל בית ישראל, ברגליו זמן קראי ויאמרו יהי שמי רבה מבורך לעולם לעולמי עולמיה, יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונבחמתה תמירן בעולמה ויאמרו תתקבל צאתון ובטון לכל ישראל קדם ובנים שמי ויאמרו יהי שלום ובן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. We'll begin the Torah service now on page 168. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיבה ורצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים
כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. We'll rise as the ark is opened. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משונאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ובדבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. בריך שמנו. והנרה החץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן, ירבה קדמך, תפתח ליבי לאורייתא, ותשלים ושלים דליבי, וליבה דכל עמך ישראל, לטוב ולחיין ולשלום. Amen. Yashar Koach to Dr. Josh Corman for leading us in Shacharit. I'd like to call forward our bar mitzvah, Liam Boozy, now to receive the Torah. ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש
Who is second cover? I'm gonna do this. I think it'll be helpful if they Thank you. You can be seated. Shabbat Shalom. As you might imagine, this week I've been thinking a lot about what to say this Shabbat, knowing the story that we all carry of what happened last Shabbat, of fellow Jews gathering for prayer in a synagogue on Shabbat and being taken hostage. And so I looked to our Parsha, Yitro, and wondered what words would speak to us. And I think there are many. On the one hand, we find some powerful words like Hayeh Nechonim, be prepared, and Al Tira'u, don't be afraid. These are words that come from God to the people in relation to receiving Torah at Sinai. Be prepared and don't be afraid. And so, of course, I and the leadership of Kol Hamet and our security team and many congregants have been having conversations this week about what it means to be prepared as a congregation. And I want to say that we are tremendously blessed at Kol Hamet to already have a very robust security team, a strong new building with many security elements built into it, and a guard, multiple guards on Shabbat, and a gate, and guest lists that we take seriously, and name badges to identify members, and other parts of our security system. We also have a team of volunteers trained to help our guards and to lead us in emergencies. We have evacuation captains and evacuation plans. And we want to take time in the weeks ahead to educate the community about what those plans are. So I don't want to get very tactical today, but I will say that just to orient ourselves, I mean, I think in the coming weeks, we're going to offer a number of ways of sort of tours of the building inside and out, opportunities to see, you know, the inner places and outer places that maybe you haven't looked before, and to just notice where the doors are. You know, there's a door over there and a door over there, in addition to this whole, you know, back wall of door. And ultimately, in a fire or another emergency, we would exit through all of those doors
and especially actually through that door over there, it's a direct shot just straight down to Manuela. And then we would turn left, and in an evacuation, we would gather over on Mesa Court, the street right over there, sort of out of the flow of everything on Manuela. So we do have things in the works for tours, probably starting next Shabbat during Kiddush with the security team, an opportunity for a Q&A with our security team, probably a fire drill or emergency drill in our future when there's not a bar mitzvah. And also there is a training being offered online that with SCN, the Secure Community Network. That's a national training that there's a preview of it this Thursday at 10 a.m. our time, and you'll get information about that in the announcements this Monday. So there's a lot that we're thinking about, and also a lot really to be grateful for that we've already thought about and is already in place. So I want to point out something else though that seems relevant to me in our Torah portion. We start off, and you'll hear Liam talk about this as well. Our portion starts off, it's named Yitro, right? We know we're getting to the 10 Commandments in this parsha, but we start off with this episode with Moses being reunited with his father-in-law and his wife and children. His father-in-law is Yitro, or Jethro, who is not Jewish, who is a Midianite priest. And as we'll read, Yitro gives Moses all of this advice on how to judge, how to not burn himself out when he's judging the people. And it seems like many of the medieval commentators and earlier commentators think like, it seems odd that this is placed here before we actually receive the law. Like Moses is judging the people and seems to have all these laws. It seems surprising that this story would be placed where it is and not after receiving the law. And Ibn Ezra, one of our most respected early commentators, argues that it is actually to be a contrast to where we left off last week in our reading. We left off last week reading the story of Amalek and being reminded of the persistence of the presence of evil, of an enemy that would attack us in our most vulnerable time, that would attack us from the rear and attack the most vulnerable of our people. And the Torah implores that we must remember Amalek and never forget. Ibn Ezra and several other commentators remark that then we need Yitro. We need to be reminded that Amalek, yes, there are people out there, there are Amaleks, there are enemies, and probably always will be. And there are Yitros, there are so many righteous people who are not Jewish in the world who we need, who need us, who we live in harmony with, who are there to inform us, guide us, and befriend us, and be one's trusted father-in-law. Even Moses says that Yitro is sort of like a God, like God to him in his guidance. So I think we need to hold both of those stories, and perhaps that is part of the significance of their being side by side. Finally, I just want to say as we begin our Torah service that we are here to celebrate. Thank God we're not in mourning today. Thank God that the story of last Shabbat resolved in the best way we could have hoped for. And maybe we're here to sort of collectively bench Gomel to express gratitude for the rabbi and congregant's survival, and for the survival of our people, and to celebrate a bar mitzvah and a baby naming
We have Kim and Ross Glatzer and their new baby girl they're gonna come to the Torah to name her today. And to me, this is the ultimate response that the Jewish people have always had to hardship, oppression, threat, is to keep on living, keep bringing new generations to Torah, and keep on celebrating. And to really remind ourselves that Am Yisrael Chai, our people is here to live, God willing to stay, and to celebrate. So let us begin our Torah reading as we approach, we are reunited with Moses and his family and Yitro, and then approach Sinai and our own re-experiencing of the revelation. Page 432. יעזור ויגעים ושיהיה לכל קוצים בנאמר אמן. כל הבוגות עלינו נוקבות לתורה. כהן קרב יעמדו שלמה בן שושנה ופנחס הכהן. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם מדליקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ואתם מדליקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וישבע יתרו כהן מדיין חותן משה כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום כי אמר כי ראיתי בארץ נוכריה ושם האחד אליעזר כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים. ויאמר אל משה אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה. ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבואו האוהלה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים על אודות ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם אדוני. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים כי היא בדבר אשר זדוהו עליהם. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם
אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. דפנה, דפנה בת מנחם ולילה. מנחם ולילה לוי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, וימוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב אליך מבוקר עד ערב? ויאמר משה לחתנו כי יבוא אלי העם לדרוש אלוהים, ונענה להם דבר בא אלי, ושאפתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי אלוהים ותורתיו. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבוא תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשות לבדך אתה. שמע בקולי עצתך ויהי אלוהים עמך, היה אתה לעם. אלוהים ובאת את הדברים על אלוהים, והזהרתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל יראי אלוהים, אנשי אמת שני בצע, ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות, שרי 50 ושרי 10, שפטו את העם בכל עת ויה. כל הדבר גדול יביאו אליך, וכל הדבר קטון ישפטוהם, והקל מעליך ונעשו איתך. אם את הדבר הזה תעשה בציוך אלוהים, יכולת לעמוד וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד אסף בן מרים ואדמון שלישי. Which one do I read? Which one do I read? Where's the reader? Oh, yeah. So take your talit and touch the spot. Vayishma, where is Vayishma? In the middle. Yeah, here. I read from there? Touch that with. No, I'm reading. No, you read from there. Just Touch your talit. Touch your talit to that place. And kiss the talit. Pretend to kiss it. There you go. To the mask. Read that. I read it? ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי 10, ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה
יביאון אל משה וכל הדבר הקטון ישפטוהם. וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו. Kiss it here again. Right again. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו אדמון בן עזרא וצביחה ומרים בת שושנה ופנחס הכהן רביעי. We continue with the fourth Aliyah as we arrive at Sinai on page 436, the beginning of chapter 19. ברכו את אדוני מבורך. Baruch Adonai Baruch ברוך אדוני מלך העולם ועד. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Nadav, I'm thinking you probably have not stood at the Torah with your parents since your own bar mitzvah. I was asking, I know you said you read Torah at a Camp Tawanga family weekend, but yeah, other than that, I think this is your first time since your bar mitzvah, and I hope you'll read again very soon. Yashar koach. Mazal tov. Thank you. יעמדו, ויעמדו, מיכאל, בן מתיה, רחל וחנה, והייתי היהודי, רביעי, Baruch Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. וישב משה דברי העם אל אדוני. ויאמר אדוני אל משה
הנה אנוכי בא אליך בהווה ענן בעבור ישמעם בדברי עמה וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל אדוני ויאמר אדוני אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם ויהיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני והגבלת את העם סביב לאמור ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו כל הנוגע בהר מות יומת לא תיגע בו יד כיס הכל יסכל לא ירו ירא אם במים איש לא יחיה במשוך היובל המה יעלו בהר וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויחפשו סמלותם ויאמר אל העם היו נכונים ל3 ימים אל תיגשו אל אישה ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ויכרת כל העם אשר במחנה ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה והתייצבו בתחתית ההר והר סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש ויעל עשנו כאש עין הכבשן ויכרת כל ההר מאוד ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד משה ידבר והאלוהים יעננו בקול Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. So it happens that our baby naming Aliyah is on this Aliyah where we're all going to stand to receive the Torah. So I just want to put us all, and that seems very fitting in that, we were all there at Sinai, the young and the old and all ages. I imagine you could hear babies crying, laughing, who knows what going on. But we're here, some see this moment of Sinai as like a wedding, that this is the wedding of God and the Jewish people. Maybe this is our chance to sort of renew our vows or to sort of be at the wedding again and to stand and to really think this is perfect. This is what it probably sounded like at Sinai. And as the words go by, as the words of the 10 Commandments and the Revelation go by, to really imagine ourselves entering into this covenant, this holy relationship. It may mean different things to different people. We may hear different things in the words, but all of us are standing together, reconnecting and re-entering into this relationship with each other as a Jewish people and with God. So we'll begin the reading on page 440, verse 20. And when we get to the new chapter 20, we'll rise and stand together at Sinai. I'm due Karen Bactralia
Malcha Yehuda Lev ben Abraham v'Sara Shishi. Baruch Hu Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayered Adonai al har Sinai al Rosh Hahar. Vayikra Adonai leMoshe el Rosh Hahar vaya al Moshe. Vayomer Adonai al Moshe red ha'ed ba'am. Pen yersu Adonai lir'ot v'nafal mimenu rav. V'gam hakohanim hanigashim el Adonai yitkadashu. Pen yufrot bahem Adonai. Vayomer Moshe el Adonai lo yuchal ha'am la'alot al har Sinai ki atah ha'dota banu lemor hagbel tahar v'kidashto. Vayomer elav Adonai lechred ve'litata v'acharon ima v'hakohanim v'am al yehersu la'alot el Adonai pen yifrot bam. Vayered Moshe el ha'am, vayomer alehem, vayidaber Elohim et kol hadvarim ha'ele lemor. Anochi Adonai Elohecha asher hoteticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Lo ta'aseh lecha fesel bechol timunah. Asher bashamayim mimal ve'asher ba'aretz mitachat ve'asher b'mayim mitachat la'aretz lo tishtachave lahem ve'lo tavdem ki anochi Adonai Elohecha elkana poked avon avot abanim al shileshim ve'al rebeim lesanai ve'oseh chesed la'alafim le'ohavai ulshomrei mitzvotai lo tisa et shem Adonai Elohecha lashav ki lo yanakeh Adonai et asher yisa et shemo lashav zachor et yom haShabbat lekadsho sheshet yamim ta'avod ve'asitacho melachtecha V'yom hashvi'i Shabbat Adonai Elohecha lo ta'asecho melacha ata uvincha uvitecha abdecha ve'amatcha uvhemtecha v'gercha asher bisharecha ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz et hayam ve'et kol asher bam vayanach bayom hashvi'i al ken verach Adonai et yom haShabbat vayikadshehu kabed et avicha bet imecha leman yarichun yamecha al ha'adama asher Adonai Elohecha noten lach lo tirtzach lo tinaf lo tignov lo ta'aneh veracha et shaker lo tachmod beit re'echa lo tachmod eshet re'echa ve'avdo ve'amato ve'shoro ve'chamoro ve'chol asher le're'echa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. So, Sasha, Yashar Koach to you. And how
doubly beautiful to have your parents standing at the Torah while you read, and this is the anniversary of your bat mitzvah. How many years ago? 4 years ago. 4 or 5. So may you be blessed with many more opportunities to read from Torah and study Torah and be together with your parents and surrounded by community. And Mazal Tov. So Kim and Russ and Margot and baby sister, I can't think of anything more joyous than getting to bless your new baby and give her name. And I know you're feeling anxious because she has her own needs, but I just want to say that, like, to celebrate this new life when you both have known sorrow in your own lives and losing your mothers, and to be able to bring these 2 daughters into life, each one named for one of your mothers. So Margot for Marlene Saloner, a blessed memory, very beloved in our congregation, and the one who's about to be named for your mother, Ross. And you know, I've gotten to know you in so many ways over the years, and being able to celebrate and officiate at your wedding. And I can't think of 2 people who are more joyous in their Judaism. And just from the very beginning in your marriage, you are committed to forging a holy life together, a life devoted to God and to serving others, serving God, serving Jewish people and beyond, and building a family. And these girls are so lucky to get to grow up in your household and to be connected to a life of holiness and Torah and God and Judaism in this joyous, joyous way. So we're going to officially give her Hebrew name. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah Hu Yivarech et Karen bat Gedalia Umalka Yehuda Lev ben Abraham Basara Bet Bitam Hanoda Lahem B'Mazal Tov Vayikare Shema B'Yisrael Elisheva bat Yehuda Lev Bekaren Yizku Aviavima Legadla LeTorah Lechupa Lemasim Tovim Lechochma V'Deat Adonai Lavat Chesed Ulirat Shamayim. May the one who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Kim and Ross, Karen bat Gedalia Malka, and Ross Yehuda Leib ben Avraham Basara, and the daughter born to them. First of all, we didn't reveal her English name, which is Izzy, very carefully chosen. And let her name be known among the Jewish people as Elisheva bat Karen the Yehuda Leib. May these parents merit the ability to raise her to a life of Torah, to chuppah, to good deeds, with wisdom and knowledge of God, the love of kindness and reverence for heaven. Please, God, give her insight to recognize the good and a courageous heart to withstand life's tests, as well as the courage to seek justice and pursue peace. Protect her from injury and illness. Bless Elisheva, Izzy, that we may merit to find joy in the light of her face. May this little child grow to full adulthood, and let us say, Amen. Anything you want to share in this moment? I'm rarely at a loss of words, but I think, I don't have much to add to what the rabbi just said, and thank you for the blessing. And we just really thank you for letting us share in the simcha with you guys today, and Mazel Tov. And we just look forward to the girls being around and
so many familiar faces to grow up with, and we can't think of a better place to do it in the Jewish faith here at Kolamet. So just a big thank you to everybody. He said it all. Simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov. Mazel tov to Garth and Deb and all your family that are joining on Zoom. And we're just thrilled to celebrate this with you and look forward to seeing you often and soon. Thank you. This is for you. I'm sure you. Right. Yamdu Nadav ben Admon v'Miriam v'Sharon bat Tzvi v'Shora Shvi. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת הרשן וירא העם וינו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ויאמר משה לעם אל תיראו כי לבבו נשאות אתכם באלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. ויאמר אדוני אל משה כה תאמר על בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם לא תעשון איתי אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך את צונך ואת בקריך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהם גזית כי חרבך הנפת עליה ותחלליה ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So I want to also celebrate that this is actually Sharon's first Aliyah.
So an opportunity for Shehecheyanu and just really giving thanks for new experiences and opportunities to celebrate and give thanks. We'll join you. Sure. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu v'kimanu v'hidyanu l'zman hazeh. Mazal tov. So we'll pause with Chatzi Kaddish and then a prayer for healing. And let's rise for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה, ובזמן קריב ימרו, אמן. יש מרב המבורך, ועולם לא מעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה בנחמתה, תמירן בעלמה וימרו, amen. So we'll offer a prayer for healing now for all those who are ill. You're welcome to say names out loud or in your heart, however you wish when I pause. Yishaberach Avotinu Avraham Yitzchak v'Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah Yivarech v'Yirapeh et hacholim. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem L'chazikam L'rabotam V'yishlach Lahem Mehera Refuah Shlema Min Hashamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Shar HaCholim B'chazek Etudei Hoskim B'tzorcheihem Shabbati Milizok Refuah Krova Lavo Hashtav Agalav Yizman Kariv V'nomar Amen. May the Holy One of blessing bring healing of body and spirit to all those who are ill and in treatment, who are suffering in body or spirit, and give strength to all those around them, caregivers and medical professionals, to help in their healing, and let us all be a part of that web of blessing and healing in our world. Let us say amen. Amen. You may be seated. We're going to call up our bar mitzvah. Yamod, 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 Liam ben Nadav v'Sharon, Bachor bar mitzvah, Maftir Chazak. The Maftir reading is found on page 449, verse 19 in our Chumash. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם,
לא תעשוני איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם מזבח אדמה, תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ממזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית, כי חרבך הנפת אליה ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So we're going to take this moment while the Torah is still out for Nadav and Sharon to bless their son. It's going to be short, don't worry. So I chose to read a poem in Hebrew, realizing not everybody will understand, so I'll just give a couple of words about it. So it's a poem written by a friend of mine who I served with in the army. I was in charge of the physical health of the soldiers, and she was in charge of the mental health of the soldiers. In the last 10 years, she left the army and she has published 3 books of poems, and she's very successful, and I find it very inspiring. The name of the poem, Lehamin She'efshar, means believe it's possible, and to me means have faith. So it's written by Avigail Magidna Gross. להאמין שאפשר זה לדמיין רחוק, לוותר על האשמה, לנשום עמוק, לחגוג רגעים קטנים שבדרך, גם אם זה רק קרוב או בערך. להאמין שאפשר זה ללכת לאיבוד, להיות ביחד, להיות גם לחוד. לתת למחשבות לטייל עם הרוח, לעצור בדרך, להתרענן ולנוח. להאמין שאפשר זה להקשיב ללב, לשמוע גם את הקול שכואב. להיות חזקים, להיות חלשים, לקבל באהבה גם ימים קשים. להאמין שאפשר זה לבחור ללמוד, לטעות, להצליח, לטעום מזה עוד, לחבק את מה שעוד לא ברור, להחליט מי אני בתוך הסיפור. שקה. Liam Ekar, dear Liam, as you stand here with us, Bar Mitzvah, we are overcome with joy and pride. You're more than we could ever hope for. Sensitive, caring and thoughtful, smart and strong. You're maturing every day before our eyes, and believe us, we notice. How many times did we say, Achrei Bar Mitzvah? After your Bar Mitzvah. Well, now the time has come and we have nothing left to say except Mazal Tov. We love you and thank you. Thank you for being you,
for being a sponge for what we want, for often being the together guy, the social butterfly in our family, for letting us guide you, and for teaching us so much about how to be the best version of ourselves. And into the future, we'll no longer say, Achei bar mitzvah, but don't hold it against us if we are tempted to say, Liam, ata kvar achei bar mitzvah. You're already after your bar mitzvah. And we occasionally remind you of the responsible Jewish young man that you are. This may happen if we see you stumble or despair. You know, we need a new saying now. Or have another dispute with your brothers as compromise looms. And as you always do, you'll joke about it, shrug, smile, and then do exactly what we expect. Give a little guilt trip and then agree. And please, Liam, don't change that good core that is you, and being helpful to the people around you and society in general, and don't ever change, but keep evolving. Ovim otcha ad ein sof. We love you infinitely, Ima ve'Abba. And I discovered that Liam, one of his many strengths is actually that he's very capable of lifting the Torah. So even though he just read Torah, he's going to do the Haftarah, he's also going to lift the Torah right now. So I invite you to rise. Bezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Yisrael Al Pi Adonai B'yad Moshe Etzraim Imach Imach So we turn now to the Haftarah from the book of Isaiah. You might like to read the introduction on 451, and Liam will be chanting the Sephardi version of the Haftarah, which ends at the end of chapter 6. And I'm always just struck by in this receiving of Isaiah's call to duty, that he experiences this revelation of Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Melo Kol Haaretz Kivodo. This glimpse into a heavenly realm where the angels just all day long are praising God, saying, holy, holy, holy is Adonai Tzevaot. The whole world is full of God's glory. And sometimes it's hard to see that, but I think it is part of our
our challenge and our mission is to keep opening our eyes and looking for the beauty and looking for God's presence in the world. So page 452 after the blessing. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. בשנת מות המלך עוזיהו וירא את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו שש כנפיים לאחד בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. וינועו אמות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא עשן. ואומר אוי לי כי נדמתי כי איש טמא שפתיים אנוכי ובתוכם טמא שפתיים אנוכי יושב. כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי. ויעוף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחיים לקח מעל המזבח. ויגל פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך ושר עוונך וחטאתך תכופר. ואשמע את קול אדוני אומר את מי אשלח ומי ילך לנו. ואומר הנני שלחני. ויאמר לך ואמרת לעם הזה שימו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו. השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו השע. פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע
ולבבו יבין, ושב ורפא לו. ואומר עד מתי אדוני, ויאמר עד אשר ימשכו ערים מעין יושב, ובתים מעין אדם, ואדמה תישאר שממה. וריחק אדוני את האדם, ורבה העזובה בקרב הארץ. ועוד באה סיריה ושבה והייתה לבאר, כאלה וחלון אשר בשלכת מצבת בם, זרע קודש מצבתה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אכל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך לפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת.
Hey, classmates, you want to help clean up the candy? Mazel tov, mazel tov. Mazal tov. Yes, you can be seated. So we're going to turn now to a prayer for the state of Israel and a prayer for this country. I'll invite Sharon to come forward and lead us in a prayer for the state of Israel on page 178 back in our Siddur. תפילה לשלום מדינת ישראל. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, מדינת ישראל, שתהא ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם ועצה טובה מלפניך, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. And Nat Katzman will be leading us in the prayer for the country. I don't know about you, but I've spent quite a bit of time reflecting on life in this country this week and really feeling grateful as we watched the events unfold last Saturday night. Grateful that our government and law enforcement were able to work in the coordinated and strong and life-preserving way that they were, and to see the power of the sort of the interfaith community coming together. I have rabbi friends who were friends with some of the rabbis that were at the church, where people were gathered, where the families of the hostages came, where it was a support center that bridged so many divides in our society, political divides, religious divides. And I want to draw strength from that. And I think we all can draw strength from that and really take it as a model for how we want to live as Americans and as Jews and citizens of this world. So let's join together in a prayer for country and for peace. It's found pasted into the back of our Siddur. God and God of our ancestors, of this community, of the whole world, bless this community and its work, bring wisdom of Torah into our lives, and strengthen our efforts to bring prosperity and peace, meaning and healing into all that we do. Help us see that we are created in your image and need to be your partner in repairing the world. Bless also the United States, that it be a great beacon of hope and freedom to the world. Guide our leaders, elected officials, and judges with your wisdom to dedicate their work to government and people and for the people. Help us see beyond our borders to bring prosperity and peace to the world. You create order on high. Grant us peace here on earth as well. May we soon see the day when we no longer study war and destruction, dedicate ourselves to building and healing. Let us hear only the cries of celebration as the whole world comes to be filled with your peace. And let us say, Amen. Amen. We'll continue with Ashrei on page 181.
Following Ashrei, Liam will take the Torah around, will return the Torah to the ark, will rise when we come to page 183. Ashrei v'techa od yelucha sela, Ashrei shekacha lo, Ashrei sharanai Elohavti la leDavid armicha. Tilat Adonai yidaber pi, vivarech kol basar shem kodsho leolam va'ed, v'anachnu nevarech ya, me'ata ve'ad olam, hallelujah. Hallelujah, Shem Adonai, ki nishkach shemo levado. He's more than David, Adonai Melech,
It's my pleasure to invite Liam to share some of his own personal reflections on the Torah portion. Shabbat Shalom. You can take off your mask. Have you ever felt like you're getting swallowed by all the work in your life? Do you ever feel overwhelmed by all the pressure from your responsibilities? At the beginning of my parasha, Moses is judging the people and settling their disputes. He's the only one doing this, and he has to do it for all the people. When Moses' father-in-law Yitro sees this, he tells him that what he's doing is not right. Yitro advises Moses to choose capable men across the land and set them as chiefs of thousands, hundreds, fifties, and tens. He said to have them judge the minor disputes and issues, and to have them bring the larger and more important issues to Moses. This would relieve Moses of a lot of pressure and also make his workload a lot more reasonable. While reading this section of my parasha, I had the feeling that if I were Moses, I would still be worried about the chiefs not having good judgment. I would be worried that if they were settling a dispute between two people, they may make the wrong choice. This connects to having the value of humility. This means that you have the capability of stepping back a little and letting others have a leadership role as well, even if you think that you could complete the task better than them. This shows that Moses had humility because he took his father-in-law's advice and did exactly as he said. He then saw that this made his life a lot more efficient. The topic of taking a step back can also relate to the commandment of Shabbat, which is also part of my parasha. It tells us to stop all of our work for one day and rest. This is especially key to Moses, seeing that he is very swamped in work. This is ironic because Moses, who brought the Jews out of slavery, is now the one who is a little bit of a slave. He is enslaving himself in work and sometimes forgets to take time for himself to rest. These themes of humility and delegating responsibility to a whole team can also relate to life today. For example, teams of people all over the world have worked together to create vaccines. Humility and trust also play a role here because the population of the world and its leaders need to trust medical professionals. In my life, I play on my school's basketball team, which actually requires a lot of trust and collaboration. You have to know your role in the team and also learn how to share the ball. You have to understand that you aren't always going to be the one taking the shots. Most of the time, you're going to be helping to give other players a shot. If the team isn't running a specific play, if the team is running a specific play, you have to know your role in that play so that you don't mess up the team. I'm realizing now that teamwork is also relevant to becoming Bar Mitzvah like I am today. I couldn't have read from the Torah or said many of the prayers today without a team of at least 10 people, 10 Jewish adults, also known as a minyan. Judaism is designed to require a team. God designed us to work together rather than trying to survive on our own. As I become Bar Mitzvah, I'm excited to take my place in this community, and in some ways, it's like I'm being accepted onto the varsity team of the Jewish people. I will try hard to be my best self as a member of my family, the world, and the Jewish community. Ani ge'eh liot Bar Mitzvah. Toda, Shabbat Shalom. I wish I had brought you a varsity letter for, I think maybe it's your talit. The talit is the sign of being on the varsity team of the Jewish people. So I have been thinking about your bar mitzvah also in the context of the events of the world this week, and thinking about what it means that you are the newest adult member of the Jewish people, and what it means to be a Jew. I think the poem that your mom shared, the last line really spoke to me about figuring out kind of where you are in the story, in this unfinished story, whether it's the story of
of your life, your family's life, a bigger picture, maybe the life of the Jewish people. And thinking about your own family's journeys, which I only have, the smallest glimpse of, but knowing that your mom's family are Persian Jews, coming from Iran, and your dad's family coming from Iraq and New York, and just all of the stories and kind of experiences of Jewish life in different places, both good and hard. And I think, to me, this week is a reminder that being a member of the Jewish people means there are actually people in the world that hate us. There are actually, people who are enemies of the Jews. And at the same time, and knowing that we need to hold on to that, knowing that we need to remember Amalek as part of being a Jew. And at the same time, hearing the call of the revelation at Sinai today to be a holy people, to serve God, and to approach the world with compassion and an open heart and an open mind and an open door even. And how do you live with those two things of knowing you need to protect yourself and being called to open your door to a stranger in need? I don't think there's a resolution to it. I think it's just a both and that we carry. I want to say, though, that I have been moved just in the time that I've known you and your family by your desire to be in the story and to do for others. Your family just joined last year when you were in 6th grade, really with the mind towards this day, towards your bar mitzvah and b'nai mitzvah of your brothers. And from the beginning, I think there was an intent to really think about what does it mean to be a Jew, and to immerse yourself in like the mitzvot and the breadth of Jewish life. And so in the 6th grade family class last year, when Pesach was coming around and it was COVID and we weren't able to do like Seder matching the way we have traditionally done as a community and open our doors in the way that we like to one another as a community for Seders, we had this idea, well, maybe we could bring Seder to those who aren't otherwise going to, be with a family for Seder. And I asked if anyone would be up for the challenge of making Seder plates for some congregants who might otherwise not have a Seder. And you volunteered. You were the only one. And you took it so seriously. And not only like making a little portion of this and that, but like buying nice plates to give, nice little cups with each thing in it, and making the charoset and making each piece. And I want to lift that up really for all of us as a model of how to be, and to figure out, what piece you can do when it's time for you to take the shot, and when it's time for you to pass the ball or support or cheer for your team. But you are capable of taking some great shots and really leading, even when you don't see yourself as the Moses and the man of many words. I see you as a leader already for our people, with great strength of mind and of spirit and of body, with your lifting the Torah. And we need you. The Jewish people needs you. Our world needs you. It isn't easy to be a Jew, but it is also the greatest gift I can imagine giving a person. It's the gift that your family has given you, and that you are standing up here today and willfully and gratefully receiving. And it's just an honor to watch you do it, and to
wish your family Mazal Tov and to take pride with all of them. So I want to invite you to stand with your family. And I know that you have more family on Zoom tuning in from Germany and Israel and so many other places in the world. I invite those on Zoom who are family to stand and be acknowledged as well, and just to give thanks with Shehechianu of gratitude for testing negative on your COVID test. And just, being able to be here and celebrate this bar mitzvah, we don't take it for granted. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehachianu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. Mazal Tov. So you can, not really be seated. We're going to continue with Chatzi Kaddish. I'll ask all of us to rise if you're able. We turn to page 184. Jeff Schwartz is going to lead us in Chatzi Kaddish, and then the beginning of the Amidah for Musaf out loud on 185. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביטחון וחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ימרו. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעולמה וימרו. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני. מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים. סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצליח ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני בחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, לא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם ושפט.
כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. במקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים בעבר שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו אבינו. הוא אלוהינו הוא אבינו, הוא מלכנו הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית, לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, לך אדוני לעולם אלוהיך ציון, דור ודור הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום
יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. Page 203, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביום איכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובאות ההון דכל ישראל קודם אבוהון די וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודל אלוהינו, נודל אדוננו, נודל מלכנו, נודל מושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהכירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. יאללה 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 יאללה. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים. ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך. כי אדוני הוא אלוהים
בשמיים עמך ועל הארץ מתחתנו. כן נקבל לפנינו אלוהים. חכינו. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו You can be seated. As we turn to Mourner's Kaddish, I just want to acknowledge Ben and Vivian Golub and extend our condolences once again on the passing of Sherman Golub, and also to Myra Strober on the passing of your beloved husband, Jay Jackman, this week. We join those names with all the names on our yahrzeit list who we're remembering. Nancy Carlin, E. James Levitas, Elias Horn, Moses Brandis, Stanley Rains, Stephen Bosniak, Kate Meyerson, Michael Meltzer, Florence Coons, Dean Hoffman, Alice Barrick, Ann Koblenz Rothstein, Diane Newman, Charles Klughaupt, Bernie Packer, Herbert Stoyer, John Ross, Manya Arbatman, Dolly Reback, Harry Perlman, Irving Eskenazi, Frank Klenzak, Shira Bolatovskaya, Mrs. Millie Dresselhaus, Sydney Levinson, Suzanne Hahn, Jerome Kosofsky, and Hyman Chausow. I invite all those observing yahrzeit or in mourning ongoing to rise and join in Mourner's Kaddish, page 207. Yikadal v'yikadash shemei rabbah, be'alma divrach chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol beit Yisrael, v'agala v'yizman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabbah mevarach le'olam l'amei almaya. Yiparach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei t'kudsha brichu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran ve'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mramav hu ya'aseh shalom Aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru. Amen. I'd like to invite forward John Amirati, who's both a member of our board of directors and a leader in our security team. And he's got some general announcements and some gifts for you, Liam. Thank you, Rabbi Graf. Shabbat Shalom. We warmly welcome all of our guests and visitors, and it is wonderful to celebrate with the Buzi family on the bar mitzvah of their son, Liam. By the way, I'd like to point out that this was my bar mitzvah portion as well, and I think I can say with no false humility, your pronunciation is much better than mine. So we'd like to thank all of our service leaders and all of our Torah readers, Etan, Saul, Nadav, Sasha, and of course Liam, and our utility infielder today, Jacob Berger, for a fine participation level. It is, would you come up, Liam, with the presentation? It's my pleasure to present these gifts to you on behalf of Kolomet. When I was a little fellow, they used to say, and here's a certificate suitable for framing. We've actually done the framing.
Their certificate. And then there, another old term from television, they say, here are our lovely parting gifts that we are going to give you. These are not parting gifts. We expect to see you back with your fine voice leading us or reading for us. And so there's a collection of goodies, which of course include the not coveted, but much admired Kiddush cup. Thank you. Go. Thank you. Wonderful job. We want to also thank the Buzzi family for sponsoring today's Kiddush lunch in honor of Liam's bar mitzvah. Thank you all for coming today. And as Rabbi Graf mentioned, I am a member of the security committee. And in case you came in later and missed Rabbi Graf's explanation, we've gone to great trouble to make this as secure a facility as possible. We were lucky, actually, to be in the wilderness for a couple of years at the JCC while we were building this facility so that we could build into it many security measures and develop procedures to preserve the security inside our shul whenever people are there. If you'll recall, we started distributing these back when we were in the JCC. They are a part of our system to identify ourselves at the perimeter. And we've also had a chance to develop procedures that help keep us safe. So thank you very much for, by the way, wearing your name tags. That's very helpful to us. And a Shabbat Shalom. And I'll just add that if you do have questions about security, we have a number of things coming, but if you're wanting to talk to somebody today, John has volunteered himself, and there are a few other members of the security committee who are happy to field questions. I see Nathan Dinitz raising his hand out in the courtyard, and Ilya Gorin and Tom Bielik over there. Yeah, and I know Steve Rabin was outside when I came in. So we're really blessed with lots of great people who are thinking about things on our behalf, and we'll be sharing some of that insight in the weeks ahead, but you're welcome to talk with people today as well. So let's turn to Adon Olam. On page 211, I'll invite our 7th grade class to join Liam in leading Adon Olam. And also I'll mention that all the eating will take place outside today. There may be tables set up, there were last week, there may be tables set up not just in the courtyard, but also around the corner. So people can spread out for obvious health and safety reasons. And everything is compostable, including the little Kiddush cups that don't look like they would be compostable. They are compostable. So please put them only in bins that are labeled for compost. The large bins that say compost and the smaller rectangular ones, but not in the recycling or the landfill bins, or else we get in a lot of trouble and cause people a lot of extra work. Adon Olam. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם ואחרי יכלות הכל לבד עוד מלך אדון עולם והוא היה והוא הרבה והוא היה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם והוא אחד והוא שני להמשיך אדון עולם ולי ראשית ולי תכלית ולא לזז אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם והוא אלי וחי גיא לי
אדון עולם, והוא ניסי ומינוס לי, מנת כוסי אדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ועת נשא בחפצו כל, אזי מלך נקרא אדון עולם, וידו את רוחי ותשם אדון עולם, ועם רוחי ועיניתי אדוני לי אלוהים אדון עולם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך נקרא אדון עולם. שבת שלום. I don't see your family here. Son looks as tall as you now. I'm doing well. The mic is over here. Mazel tov, you did a beautiful job.